Okay, so today we will see the amplitude modulation. In the last class we have seen what is called modulation. Modulation is the process of combining two signals, one message signal or modulating signal and the other one the carrier signal. Okay, the message signal or the modulating signal is a low frequency signal. So the aim of the modulation is to shift the frequency spectrum of the message signal to a higher frequency range, and that is done with the help of mixing message signal with the carrier signal. Okay, so the definition of modulation is some characteristics of the carrier wave or signal is varied in accordance with the amplitude of the message signal. Okay, and there are different types of modulation. In your syllabus you will study amplitude modulation and frequency modulation. So you can see the definition of amplitude modulation here. The amplitude of the amplitude of the carrier wave is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the message signal. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരിയർ വേവിൻ്റെ സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതാണ് ആർക്കനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യുന്നത്, മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ വേവ് ഈസ് വാരിഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് മാത്തമെറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have taken the modulating signal and let a modulating signal be Em of t is equal to capital Em sin omega mt, where capital Em is, what is capital Em? It is the amplitude. It is the amplitude of the message signal, and omega m, it is the angular frequency. It is the angular frequency of the message signal. So it is a sinusoidal wave we have considered. Next is carrier signal. The equation for the carrier signal is EC of t is equal to capital EC sin omega ct. Again, EC, capital EC is called, or it is the amplitude of the carrier signal. And omega c is the angular frequency. It is the angular frequency of the carrier signal. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് സിഗ്നലുമായി കാരിയർ സിഗ്നലുമായി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോഡുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മിക്സഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ ഈസ് വാരിഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ വേവ് ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, and there is one more thing. There is a relation regarding the frequencies omega m and omega c. Omega c, that is the carrier frequency, should be much greater than the message signal frequency. അതായത് കാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്, മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. അതായത് ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് RF റേഞ്ചിലായിരിക്കും, ഒമേഗ എം നോർമലി ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലായിരിക്കും. ഇനി അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സോ ദിസ് ഈസ് അവർ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ, ദാറ്റ് ഈസ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പീക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ. Em is the
peak amplitude value, and EC is the carrier signal, and this is the peak amplitude value EC. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാരിയേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് സ്ലോലി വാരിയിങ്. ഇതിൻ്റെ വാരിയേഷൻ വളരെ മെല്ലെയാണ് പോകുന്നത്. വെറാസ് ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് varying in a drastic manner. So from this it is very clear that the frequencies omega c is much greater than omega m, much greater, or at least 5 or 10 times greater. Okay, ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാരിയർ സിഗ്നൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസി തന്നെയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്, നോ ചേഞ്ച്. ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈസി. ബട്ട് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ സൈക്കിളിൽ അത് ഇവിടെയാണ്, പിന്നത്തെ സൈക്കിളിൽ അത് കൂടി, പിന്നെ കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻ എന്തുപോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ദിസ് വേരിയേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദ വേരിയേഷൻ വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അതായത് കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു. ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി by amplitude modulation, what has actually happened here is the envelope of carrier wave is similar to the message signal or modulating signal. എൻവലപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കവറിങ്, അതായത് ഔട്ടർ കവറിങ്ങിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻവലപ്പ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ പോലെ വാരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഈ വേരിയേഷനിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇറ്റ് ഈസ് EC പ്ലസ് M, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് EC മൈനസ് M. ഓക്കെ, സോ ഈ മിനിമം കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് EC മൈനസ് M വരെയും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് EC പ്ലസ് M വരെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് EC പ്ലസ് EM, നെഗറ്റീവ് ഓഫ് EC പ്ലസ് EM. അതുപോലെ ദിസ് വാല്യൂ, this is negative of EC minus EM. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു നൗ. Okay, so here recall that these are the two equations. Modulating signal is EM of t is equal to capital EM sin omega mt, and carrier signal EC of t is equal to capital EC sin omega ct.
ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വേവ് ഫോം കിട്ടി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ, പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ നൗ. So what is the equation for modulated signal? Amplitude modulated signal. Amplitude modulated signal EAM of t is equal to EC plus EM of t into sin omega ct. This is the equation for ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് EAM of t. ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് EAM of t is equal to, I am opening this bracket, so it will be, or before that I will take EC outside, 1 plus, and what is EM of t? EM of t എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണ്. So you know EM of t is given by EM sin omega mt ആണ്. Then EC പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ EM by EC എന്ന് വരും. You will get EM by EC sin omega mt. Here sin omega ct. Okay, and this is EC into 1 plus mu sin omega mt. Sorry, sin omega mt into sin omega ct, where mu is called the modulation index. Mu equal to EM by EC is called the modulation index. സ്ക്രീനിൽ വരുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റി? ഹലോ, എഴുതുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല, സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നോട്ട് ചെയ്തത്, ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണത്. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യാനുള്ള ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇല്ല അതിൽ, അതായത് ലാൻഡ് കണക്ഷൻ എന്തോ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, I will do one thing. I will complete this class now. I mean, some 2 or 3 steps are there for the derivation, and I will upload this recorded video. Okay. Okay, sir. Okay, I will continue with this because I have turned on the recording. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂട്യൂബിലിടാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. EM by EC is called the modulation index. And this quantity will
gives, or it will tell us the depth of the modulation, or how much modulation has happened. Okay, if the modulation is in between 0 and 1, if the modulation index is in between 0 and 1, then you can see the bottom of the modulated signal. Here the bottom of the modulated signal will be above the x-axis. If mu is greater than 1, it will cross the x-axis. Okay, that is what is happening in the waveform with respect to the modulation index. Okay, now we will open this bracket. Then the modulated signal EAM of t is equal to EC sin omega ct plus mu EC sin omega mt into sin omega ct. And this can be written as EC sin omega ct plus mu EC by 2 into cos omega c minus omega m into t minus cos omega c plus omega m into t. Okay, so this is in accordance with the trigonometric formula sin A sin B is equal to 1 by 2 cos A minus B minus cos A plus B. Okay, so again you open that bracket, then EAM of t is equal to EC sin omega ct plus mu EC by 2 cos omega c minus omega m into t minus mu EC by 2 cos omega c plus omega m into t. Okay, so this is the final equation for the amplitude modulated signal. Okay, so from this equation you will draw the spectrum of the amplitude signal that is shown in this graph. This is called the spectrum of AM wave. AM means amplitude modulated. Spectrum of AM wave. Okay, so let us see which are the components in this. One is EC sin omega ct, which is same as the carrier signal. EC sin omega ct എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ carrier signal ആണ്. So first component carrier signal ആണ്. അതിൻ്റെ amplitude EC ആണ്. EC. Okay. അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ x-axis omega frequency എടുക്കും. And along y-axis you will measure the amplitude, I mean the magnitude. Okay, അപ്പോൾ omega frequency, omega c എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് EC ആണ്. അതായത് ഈ സിഗ്നലിൽ EAM ഓഫ് ടിയിൽ നമുക്ക് 3 കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് EC സൈൻ ഒമേഗ സി ടി, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സി.
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ സി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമേഗ സി എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇ സി ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2 കോസ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ആണ്. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2 ആണ്. സോ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2 മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എം അല്ല, ഇത് മ്യൂ ആണ്. മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2 മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അഗെയിൻ മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2 ആണ്. അതിലൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്, അപ്പോൾ മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2 തന്നെ എടുക്കും. സോ അറ്റ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഇ സി ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം. എക്സ് ആക്സിസിലെ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ 3 കോമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടെയ്ൻസ് കാരിയർ സിഗ്നൽ ആൻഡ് 2 മെസ്സേജ് കോമ്പോണൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ കോമ്പോണൻറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയർ ആണ്, ആൻഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് 2 and 3 അതിലാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഉള്ളത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി മെസ്സേജിൻ്റെ വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എം ആയിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു? ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അത് ഒമേഗ സി വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജാണ്. അതുപോലെ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എമ്മിലേക്കും എത്തിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി ലാർജ്. ഈ ഒമേഗ വെറുതെ കിടക്കുന്ന കോമ്പോണൻ്റ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കാരിയറാണ്. മെസ്സേജസ് ഇരിക്കുന്നത് 2ലും 3ലുമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 3. ഈ 2ലും 3ലുമാണ് മെസ്സേജ് ഉള്ളത്. 2 and 3 are the message components. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് എടുത്തത്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ എം സിഗ്നൽ or AM wave, it is equal to the upper frequency, that is omega c plus omega m minus omega c minus omega m. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഒമേഗ എം കിട്ടും. 2 ഒമേഗ എം, അതായത് മെസ്സേജിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണോ അതിൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആയിരിക്കും എ എം സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഈ കോമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് തേർഡ് കോമ്പോണൻറ്റ്, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ്, USB എന്ന് പറയും, അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ്. കോമ്പോണൻറ്റ് 2നെ നമ്മൾ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പം മെസ്സേജസ് ഉണ്ടാവുക ഈ 2 സൈഡ് ബാൻഡിലാണ്, അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിലും ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ്. ദിസ് ഈസ് LSB. ഓക്കെ, കോമ്പോണൻറ്റ് 1 ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ, അതിൽ ഇൻഫർമേഷനോ മെസ്സേജോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ വി ഹാവ് സീൻ ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓൾസോ. നൗ ദ ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി of the AM wave is given by PT equal to PC into 1 plus mu square by 2, where PT is the total power content, I mean the transmitted power of the signal. PC is carrier power, carrier signal power.
mu എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. Okay. This is also called as transmitted power. Okay, so that's all about amplitude modulation.